kesempatannya untuk kalian menunjukkan talenta itu sebagai bentuk kalian melatih dan juga bersyukur untuk talenta yang Tuhan beri. We are still working on if we hopefully can proceed to the semifinals. But it was enjoyable. I liked it. It was an experience, of course. It was definitely valuable, and it can really be impactful to our personal growth, or maybe like our hobbies that maybe we want to pursue in the future, maybe more debate competitions or English competitions, anything like that. So it definitely opens up more opportunities for us. That's it. Yeah, that's it. It was fun. Masyarakat Kota Palembang, Sekolah Palembang Harapan terus berinovasi, dan kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangkaian Open House Sekolah Palembang Harapan untuk tahun ajaran 2026-2027.
banyak yang sudah kita laksanakan. Ada school fair atau mengikuti International Education Fair di Palembang Indah Mall. Kita juga sudah melaksanakan berbagai perlombaan yang dikoordinir oleh OSIS SMA Palembang Harapan. Dan sudah melaksanakan trial class untuk anak-anak kindergarten. Dan tentunya ada juga junior school activity yang tidak kalah heboh dan menariknya. Nah, kita sudah melaksanakan semuanya itu, kami tetap hadir sebagai Sekolah Palembang Harapan dengan visi true knowledge, faith in God, and godly character. See you.